Hello everyone, this is Mani. Today we are going to discuss one subject of your paper 5, that is from TSPSC group 1. TSPSC notifications త్వరలో రాబోతున్నాయండి. ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ చాలా త్వరలో మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ మీరు చాలా రివిజన్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. So it's very important and very feasible if you start your preparation at the early stage. For today, I am going to deal the topic concept of biotechnology, that is from Science and Technology paper 5 from TSPSC group 1 syllabus, right? If we can consider the term biotechnology, let's try to understand the meaning of the word biotechnology, from where the word was originated. If we can try to split the word bio and technology, it is the merger of two words. Bio means all the things, all the processes related to biological processes and integrating it with the technology. The fusion of the biology and the technology is nothing but the biotechnology. If you see it in the Telugu, జీవ సాంకేతిక శాస్త్రము. ద జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అనేది ఏంటంటే ఏకీకృతం చేయడం, జీవ రసాయన పద్ధతులను మరియు జీవ పద్ధతులను సాంకేతిక పద్ధతులతో ఏకీకృతం చేసి మనకి ఉపయోగకరమైన జీవ ఉత్పత్తులను పొందడం. It is nothing but the biotechnology. Let us see the definition. Biotechnology is the science of integration of natural and the engineering techniques by using biological process. We are not going far from the biological process, not going entirely into the technology, but we are taking into considering the mechanisms of the biology and combining them with the technological processes is nothing but the biotechnology. By combining these two areas, branches, we able to produce a very useful and beneficial products out of it. If we can consider the brief history of biotechnology, అసలు బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? మన ఎవ్రీడే లైఫ్లో నిత్య జీవితంలో జీవరసాయన శాస్త్రం యొక్క పాత్ర ఏముంది అని ఆలోచిస్తే మనం తీసుకునే మెడిసిన్స్, మనం తీసుకుంటాం చాలా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, we take vitamins, we see so many enzymes, like that all these are many products of these are produced out of biotechnology. In ancient times also we can see the role of biotechnology in the form of fermentation, పులియబెట్టడం. అనగా ఏంటంటే by using microorganisms and also by applying some techniques to it, we are getting some modified products, modified biological products. అది ఇనీషియల్గా ఆ విధమైన మోడిఫికేషన్స్కు లోనయ్యేది. అది రాను రాను డెవలప్ అయ్యి మనం జీన్ మోడిఫై చేసేంత వరకు రాగలిగాము. ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద బయోటెక్నాలజీ, ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద ఇవల్యూషన్, ఏ విధంగా బయోటెక్నాలజీ వస్తూ వచ్చింది. ఏం లేదండి, ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ are having diabetes mellitus these days, right? Sugar vyadhi. Danki the doctors prescribe the injection medicine, insulin. The insulin, it is one of the ancient medicine that was produced out of the techniques using biotechnology. చూద్దామండి, ఈ ఇన్సులిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ from pancreas. What our scientists used to do at our ancient times is they used to extract this insulin from the pancreas of pigs and
అదర్ యానిమల్స్. ఆ విధంగా వేరే యానిమల్స్ నుంచి ఆ ఇన్సులిన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి దే యూజ్ టు ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్స్. ఇలా చేస్తే ఏం జరిగేదంటే కొంతవరకు వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు తగ్గించడం జరిగేది. కానీ ఇక్కడ హ్యూమన్స్ ఆర్ అనదర్ స్పీషీస్ అండ్ పిగ్స్ ఆర్ అనదర్ స్పీషీస్. యానిమల్స్ అండ్ ఇక్కడ కొంచెం స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్సెస్ రావడం వల్ల ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ దీంట్లో డిఫరెన్సెస్ రావడం వల్ల దేర్ యూస్ టు బి సమ్ డిఫరెన్సెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. హ్యూమన్స్కి అట్లా ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి రీసెర్చెస్ జరుగుతూ ఉండగా at the times of 1970s our scientists and researchers had got succeed in producing the medicine insulin using biotechnology. So that's how the importance of role of biotechnology is this much. From then onwards, from today till today, the insulin is being played a very crucial role. Okay, so if we can consider right from the 1953s. In 1953s, the DNA structure used to be discovered, the double helical structure, in the year 1953. What is DNA here? The deoxyribonucleic acid. Now let's see what is DNA. To understand the importance and the role of DNA, let us now understand the position of cell in the living organisms. What is cell? Kanamu. Cell anaga emi. If we can imagine a building, a constructed building like an apartment or a school or a building, we will construct that with bricks, right? One by one we will arrange the bricks in an order so that a whole building will be constructed in a pattern. Like that, the cell is the building block of our living organisms. Like how the brick forms the basic structure of the building, like that, cell is the building block of living organisms. ఇక్కడ చూస్తేనండి యాక్చువల్లీ నాకు బయాలజీలో కణము అంటే చాలా ఇష్టం, సెల్ అంటే. సో మెనీ మిరాక్యులస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్. ఒక చిన్న కణంలో, కంటికి కనిపించిన చిన్న కణంలో చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయండి. ఎందుకనంటే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ సెల్, ఇన్ ఎవ్రీ సెల్ దర్ విడ్ బి న్యూక్లియస్. ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ద సెన్స్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. Okay, there are eukaryotic and prokaryotic cells also. That is now the context of us for today. Now let's see the eukaryotic cell. Eukaryotic means the cells which are having the nucleus. So having nucleus, in that nucleus we will have the genetic material. Genetic material that is called chromosomes. In our humans, if you consider in humans and other species, the developed species, the genetic material is in the form of chromosomes, right? In Telugu also we call it as chromosome ane antamu. So chromosome structure చూస్తే ఈ విధంగా X ఆకారంలో ఉంటుందండి. ఏం లేదు, ఇఫ్ ఒక చిన్న దారం తీసుకొని దాన్ని ఇట్లా చుట్టలు చేసి దాన్ని ఒక తాడులాగా మార్చి ఇట్లా X ఆకారంలో పేరిస్తే ఎట్లా కనిపిస్తుందో అదే క్రోమోజోమ్. దాని మిడిల్లో ఒక ఇట్లా టై చేసామని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ 2 arms like this. That is nothing but the chromosome. In that complex, it is very complex structure, very much complex structure. In that complex structure, we will have our genetic material called genes. Okay, so if we entangle this, if you can see the diagram here, the thread which we have discussed earlier was like this. It is the
క్రోమోజోమ్. ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్లానే ఉంటుందండి. సో ఈ సింగిల్ లైన్ అనేది ఏంటిది అని అంటే చూడండి, ఒక లైన్ ఇట్లా ఇట్లా చుట్టాలు తిరిగి ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఇట్లా ఇలా సెపరేట్ చేసామంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఎన్ఏ. రైట్, చేయొచ్చు, మనం చేతితో చేయలేం, కానీ దేర్ ఆర్ మెనీ టెక్నిక్స్ టు మెల్ట్ దీస్ knots and all. There are so many enzymes and all to separate this DNA. సో ఈ చుట్టాలు కలిగిన ఈ పదార్థాన్ని ఇలా సెపరేట్ చేయడం ద్వారా ఒక సింగిల్ దారంలా వచ్చిన స్ట్రక్చరే డిఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ మళ్ళీ దీంట్లో కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి లోపల. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఆఫ్ A to Z, కెన్ వి రీఅరేంజ్ ద ఆర్డర్? ఏ తర్వాత బీనే వస్తుంది, బి తర్వాత సీనే వస్తుంది, లాస్ట్లో జెడ్ఏ వస్తుంది, రైట్? సో దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ అనేది ఉంది. అట్లానే ఈ డిఎన్ఏ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్, దట్ ఆర్డర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీషీస్. Even my genetic material and the order of this DNA will be different with my sister, with my mother, with my father. And also the genetic material, this order, this sequence of my DNA is different from a dog, from an apple, from an elephant. Like that, the genetic material, the main importance, the sequence of DNA helps here. Because of the differences of this sequence only, we can see the different features of every living organism. We humans have 2 legs and 2 hands, and apple is in round shape, and plants are in green color, leaves, every feature, every each and every phenotypic and genotypic, each and every feature will be get decided with this sequence only. So that's how this sequence is that much important. So there are so much of sequences in this DNA. How can we remember that? ఈ డిఎన్ఏని మనం ఒకవేళ ఇక్కడ ఇలా చుట్టాలు కలిగిన ఈ పదార్థాన్ని చూసాం కదా ఇందాక, ఇట్లా స్ట్రైట్ గీతగా గీస్తే భూమి నుంచి సూర్యుడి వరకు కూడా మనం తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు దానిని. సో అంత పొడవైన, అంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ చిన్న కేంద్రకంలో, ఈ చిన్న న్యూక్లియస్లో, ఈ చిన్న కణంలో ఇమిడి ఉంటుంది, రైట్? సో దాట్ మనం ఆ సీక్వెన్స్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటాము? అది తెలుసుకోవడానికి ఆర్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ నేమ్డ్ టు సమ్ సీక్వెన్సెస్ యాజ్ జీన్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్, ఇట్ ఈస్ ద జీన్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ there is a sequence, from here to here there is a sequence, and it is the reason to produce my hands. Okay, it is the reason to produce my height, right? You are getting my point, right? And also there will be another sequence. There are sequences in the DNA, there is information in that, and this is reason for my skin color. Everything will be decided with the sequence of this DNA. So these sequences are called as genes. These are the genes, right? These genes will contain the DNA sequence. Clear? So that is the structure, basic structure of any living organism. From 5 minutes onwards, I am telling there is a sequence, right? We have names for that sequence. Those are nothing but the cytosine, guanine, adenine and thymine. If you can see the structure in detail, okay, DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, deoxyribonucleic acid. It is important. Try to remember that. The chemical name for DNA is deoxyribonucleic acid. It will contain
3 compounds, 3 chemical compounds. Those are important. You need not learn every chemical structure of every compound we are going to learn, but DNA is very much important. If you write some minute details like this, you can get very nice marks. Okay, if you are very clear in the basic concepts like this, you can write those in your answers very clearly, and so that you can get marks well. Right. So, if we can consider the 3 components of DNA, there are nitrogenous bases, sugar compound and phosphate group. These are the 3 groups contained in the DNA. Right. These 3 groups will be binded with each other. If you let me tell you to understand the structure of DNA, just imagine a ladder, Nichana. How the DNA will, how the ladder will be? There are 2 strands like this and some horizontal barricades are there like that, right? So DNA is like this only. Just మీరు ఇక్కడ పట్టుకొని దాన్ని ఇట్లా ట్విస్ట్ చేసినట్టు ఇమాజిన్ చేయండి. జస్ట్ you are twisting it. That is nothing but the double helical structure of DNA. So that's how DNA contains 2 strands in which there is sugar compound and phosphate compound, and here the nitrogen bases. Clear? So there are nitrogen bases of 4 types in DNA: A, T, G, C. Clear? Try to write it like this only. Why? Because there is a meaning for this. This is adenosine, this is thymine. This is adenine, this is thymine. This is guanine, this is cytosine. Try to write down these names. These are the nitrogenous bases. These nitrogenous bases will bind with each other with hydrogen bonds. Clear? A will bind with T always. Always A will bind with T only in DNA. That is a fact. You should remember. And G will bind with C always with 3 hydrogen bonds. Here there will be 2 hydrogen bonds. Here there will be 3 hydrogen bonds. Don't get confused here. Okay. There will be. So this is all about the nitrogen bases containing in the DNA. Clear? And the sugar present in the DNA is ribose sugar, deoxyribose sugar. You also try to remember that the ribose sugar is present in DNA. Clear? And one phosphate group will be there. So if we can consider, let me write like this: nitrogen base, it will bind with sugar, it will bind with phosphate, again it will bind with sugar, it will bind with nitrogen base, again it will bind with nitrogen base. Don't get afraid after seeing all. It is very easy. Just I am writing 3 compounds in a sequence. That's it. I told 3 compounds, right? Number 1 is nitrogen base, that is this. And number 2 is sugar, that is this. Number 3 is phosphate group, that is this. Okay. So it is the similar line which we imagined earlier in the ladder. Now you got my point, right? And this is similar structure of the ladder as we imagined. So
ఈ టూ స్ట్రాండ్స్ ని బైండ్ చేసేది ఏవి అనంటే ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అండి. సో నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ the double helical structure will be bind with the hydrogen bonds. There are two important bonds in DNA. These are very important, that's why I am stressing you out. So those are the hydrogen bonds and phosphodiester bonds. There are phosphodiester bonds between sugar and phosphate. Clear? With all these chemical details, chemical structure, the DNA will be formed. This structure and double helical structure is discovered by Watson and Crick, Francis Crick and James Watson in 1953. 1953. Clear? Clear till now? If you are getting confused anywhere, you can pause video or replay the video. So going forward, this is all about the structure of cell. When an organism is being reproduced, that parent will give its DNA to its offsprings. Our parents will give their genes to their kids. A parent bacteria will give its genes to its offsprings. So that's how the DNA will be transformed to its offsprings. Clear? That's why it is the genetic material. So that means what? All the features of its parent will get transferred to its kid, next generation. Okay. So this is the first point to be discovered by the scientists in the year 1953 itself. ఆ టైంలోనే డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్, డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్, దాని రీప్రొడక్షన్ అవన్నీ కనుగొనడం జరిగింది బై వాట్సన్ అండ్ క్రిక్, జేమ్స్ క్రిక్, ఫ్రాన్సిస్ వాట్సన్. క్లియర్? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ వీ కెన్ సీ ద జెనెటిక్ కోడ్ ఇన్ 1960s, the genetic code was identified. Genetic code, you need not go in detail with all these terms, just I am giving overall idea with this slide. Try to write all these in a sequence, right? So the genetic code was identified by Marshall Nirenberg. Sometimes the scientists who identified and who did works are also important. Clear? This genetic code is nothing but the information, the sequence of arrangement of genes in a chromosome of a living organism. The sequence anamata. ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఈ డిఎన్ఏలో these are the genes we imagined. ఇది ఇక్కడే ఉండాలి, ఇది ఇక్కడే ఉండాలని who will decide? And the order, we should remember the order and the pattern, how they are arranged, and the A and T formats, how will they be rearranged and arranged, how will they form genes and all these information can be identified with the help of genetic code. Clear? Now after that, going forward in 1973s, DNA was first cloned. In 1973, first clone was identified. ఒక డిఎన్ఏ నుంచి సేమ్ అదే రకమైన డిఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాము. ఆ విధమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్ అయిందండి. నెక్స్ట్ మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ వర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఇయర్స్ 1975s. Monoclonal antibodies are nothing but the proteins that are acquired by a single celled organisms to produce for the medicines or any applications. These monoclonal antibodies will be used as these are being used in medicines also in recent days, right? And also earlier the DNA was cloned. After that in 1970s the human DNA was also cloned.
the human genetic material is very much complex. Why? Because we are the superior species of all the living organisms on the globe, right? So that's why the human DNA is very complex. The cloning of this DNA is very difficult. That was also achieved in the year 1977. And after that, the recombinant DNA was discovered and approved for the commercial production. Earlier we have discussed the production of insulin, right? That insulin from E. coli, Escherichia coli, a bacteria called E. coli was used to produce insulin clinically. So the insulin is being produced from the E. coli Escherichia coli. Clinically, it was approved to produce commercially from the year 1982. Okay, after that, the polymerase chain reaction was identified, discovered, and after that, many researchers and the biotechnology has been entered into the era of modern days, and the human genome was also mapped. Earlier we have discussed, right, the human genome, human genetic material and DNA is very much complex, and the sequence of genes in the human DNA was mapped. That was completed from 2000 years and onwards. Okay, after that, the genomics, gene therapy, pharmacogenomics, combinational chemistry, all these were happened in the evolution of the biotechnology. Okay, if we can see the technologies used in the biotechnology, we have seen the word, right, bio and technology. Till now we have discussed the bio part, the importance and structure and chemical structures and cell structures, all regarding the bio part. Now we are going to see the technical part of this science. If we can see the technologies, those are, we can say, in two ways. Those are gene related techniques and non-gene related techniques. Okay, if we can consider genetic engineering, the genetic engineering is nothing but the transformation of the genetic material by using several techniques, like rDNA technology is also one of the principle of this method. Clear? ఏం చేస్తారంటే, ఇది DNA అయితే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మోడిఫై చేయడం ద్వారా ఆ DNA యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఈ విధంగా చేస్తారండి. ఇది ముందు ఉన్న DNA. లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ ద ఎర్లియర్ DNA. మనం ఒక కొత్త ఫీచర్ని దీంట్లోకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటుంది. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్, జస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్. క్లియర్? సో the desired features of DNA can be captured like this, and it will be introduced, and the new DNA will be produced. It is the process of genetic engineering, the rDNA technology. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందనంటే, మనం చాలా రిక్వైర్డ్ ఫీచర్స్ అనేవి తీసుకురావచ్చండి. లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద బీటీ కాటన్, అది దీని ద్వారా చేసింది. బీటీ కాటన్ అండ్ గోల్డెన్ రైస్. వాట్ ఈస్ గోల్డెన్ రైస్ అండి? Golden rice is nothing but the modified variety of rice which contains the beta carotene, the genes to produce the beta carotene. Beta carotene is a product, is a chemical that is responsible to produce the vitamin A. It is nothing but the biofortification. There is a concept called biofortification by which the genes will be fortified with another features to produce. ఇక్కడ మనకేం కావాలి? ఈ రైస్ నుంచి విటమిన్ ఏ
అనేది కావాలి. సో దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్గా చేసే కంటే ఆ రైస్ని క్రాప్ చేసేటప్పుడే దాని జీన్లోనికే, రైస్ యొక్క జీన్స్లోనికే ఈ విటమిన్ ఏ యొక్క ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావాల్సిన జీన్స్ని, బీటా కెరోటిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన జీన్స్ని దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం ద్వారా ఆ నెక్స్ట్ వచ్చిన ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఏం చేశాయంటే విటమిన్ ఏను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే బై కన్జ్యూమింగ్ దిస్ రైస్ ద పర్సన్ విల్ ఎక్వైర్ ద విటమిన్ ఏ. సో ఆ విధంగా మన ఇండియాలో ఒక పెద్ద ఇష్యూ ఏంటిది అని అంటే విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఇన్ ద చిల్డ్రన్. So to fulfill that gap, to fulfill that vitamin deficiency, this golden rice was discovered. Okay, it was after doing experiments, it was done like this. The technique behind this is nothing but the genetic engineering, and also genetically modified crops, genetically modified organisms, okay, several enzymes, medicines, whatnot, and high yielding varieties in crops, high yielding varieties, all these things are the products of this genetic engineering. Clear? And if we can see the gene therapy is nothing but the therapy means what? The treatment, giving treatment, correcting the any defective feature of something, that is called therapy, right? Here we are doing that therapy to gene. Okay, let's consider there is a gene, here there is a defect, so this defect will be replaced with another healthy gene, that is nothing but called gene therapy. It is also the principle of biotechnology. Like that, recently scientists have identified and got success in producing the products of gene therapy in leukemia and hemophilia. హీమోఫీలియా అండ్ లుకేమియాలో జీన్ థెరపీ ద్వారా అక్కడ ఉన్న డిఫెక్టివ్ జీన్స్ని ట్రీట్ చేసి రీప్లేస్ చేయడం ద్వారా దీంట్లో సక్సెస్ సాధించారండి. ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెవెల్లో ఉంది. ఇంకా ఒకవేళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువ చేయగలిగితే మనం ఇంకా చాలా జెనెటికల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, థాలసీమియా, పార్కిన్సన్స్, ఇలాంటి చాలా డిసీజెస్కి మనం ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కోగలుగుతాం. ఎందుకంటే మెడిసిన్స్తో ట్రీట్ చేసేవి కాదు ఈ జెనెటికల్ డిసీజెస్. క్లియర్? ఇంకా దీంట్లో చాలా ఎథికల్ కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీ విల్ డిస్కస్ when we are going to discuss this topic in deeply. That is the overview of gene therapy. And if we can consider the gene transfer, it is also the same. And if we consider not exactly the same, there are differences. The transfer of genes from higher organisms into the lower level organisms like bacteriums, అట్లా మనం జీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ద్వారా ఒక ప్రోడక్ట్, ఇప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ చెప్పుకున్నాం, ఇన్సులిన్ బ్యాక్టీరియం నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? హ్యూమన్స్లో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కారణమైన జీన్ని తీసుకొని ఈకోలీలో బ్యాక్టీరియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత దాని కాలనీస్ని పెంచడం ద్వారా అదేం చేస్తుంది? ఈ హ్యూమన్ జీన్ని తీసుకొని అది ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా జరిగింది. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో one more example is interferons. Interferons are the viral vectors. It is nothing but the transfer of genes from one bacterium to other bacterium through viral vectors. Vectors అంటే ఏం లేదండి, తీసుకువెళ్ళే కారకాలు. అంటే ఒక బ్యాక్టీరియం ఉంటుంది, దీని నుంచి ఇంకో బ్యాక్టీరియంలోనికి ఒక జీన్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఒక జీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ వైరల్ డిఎన్ఏ, ఈ వైరల్ వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి మనకి కావాల్సిన డిఎన్ఏని దీంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. చాలా స్టెప్స్ జరిగిన తర్వాత ఫైనల్లీ మనకి కావాల్సిన ఫైనల్ కొత్త రకమైన డిఎన్ఏ అనేది దీంట్లో ఏర్పడుతుంది. సో దీంతో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి
produced. That's how several medicines will be produced with this technique. Clear? And coming to the bioinformatics. What is bioinformatics? Bioinformatics is nothing but, here see the word informatics. Again, earlier we have seen the word bio, right? Informatics, that means it is giving information of something. Here something is what? DNA, the genetic material. సో DNA యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంది. ఇది క్లియర్గా ఏం చేస్తుందంటే DNA యొక్క సీక్వెన్స్ పైన స్టడీస్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మ్యాపింగ్ అనేది, DNA మ్యాపింగ్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి, చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్, ఒక సైన్స్, ఒక సెపరేట్ సైన్సే ఉంది, దట్ ఈస్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్. అలాగా హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇండియాలో కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్లీ ఇన్ 2003 హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ ఫినిష్డ్ ఇన్ 2003, రైట్? బట్ ఇండియాలో ఇంటర్నేషనల్గా జరిగింది. బట్ ఇండియాలో చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఉంటాం. when we consider the North Indians and South Indians and North Eastern, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనం అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే విధంగా మనం స్పెషల్గా ఇండియాలోనే ఇండియన్ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి చేస్తున్నాము. ఓకే, క్లియర్? సో దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్. And coming to the non-gene areas, till now here we have seen the gene areas, gene biotechnology. Now we are going to see the non-gene biotechnology. It is also biotechnological techniques, but not involving the or not modifying the genetic material, that is DNA. DNA ని మనం modify చేయకుండానే టిష్యూ కల్చర్ చేస్తామండి. టిష్యూ కల్చర్ మీన్స్ వాట్? ఒక ప్లాంట్ ఉంది, ఈ ప్లాంట్ నుంచి సేమ్ ఇదే రకమైన ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అండ్ ల్యాబొరేటరీలో చేయాలి, అండ్ ఫాస్ట్గా చేయాలి, అండ్ అందులో మనకి కావాల్సిన డిజైర్డ్ క్వాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటినీ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటిది అని అంటే టిష్యూ కల్చర్. టిష్యూ కల్చర్లో ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సెల్స్ తీసుకుంటారండి, ఎయిదర్ highly those cells which are the capability to divide in a higher manner, like roots యొక్క ఎండ్లో ఉండే సెల్స్ కానీ, ఆర్ ఒక లీఫ్ యొక్క ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉండే సెల్స్ కానీ, వీటిని ఎందుకు తీసుకుంటారు? అండ్ నార్మల్ సెల్స్ కూడా వీ కెన్ టేక్. ఎందుకు అనంటే దే విల్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు డివైడ్ యాక్టివ్లీ. క్లియర్? సో ఇవి తీసుకోవడం ద్వారా తర్వాత పెట్రీ డిష్లో దానికి కావాల్సిన మీడియం అంటే ఫుడ్ వేసి ఈ సెల్స్ని వీటిలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. దెన్ అవి డెవలప్ అవుతాయి. దాని తర్వాత ఆ సెల్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత దాంట్లో కొన్ని హార్మోన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు టు డిఫరెన్షియేట్ దోస్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. సో ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి ఒక ప్లాంట్లెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. తరువాత దీనిని దే విల్ ప్లాంట్ ఇట్ ఇన్ సాయిల్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టిష్యూ కల్చర్. ఓకే, సో టిష్యూ కల్చర్ ఈజ్ దట్, అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్కువగా దీన్ని ప్లాంట్స్లోనే యూజ్ చేస్తారండి, ఎక్కువ సక్సెస్ అయింది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సేమ్ టెక్నిక్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్, ద స్టెమ్ సెల్ కల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో very much in news. What are the stem cells? Stem cells means what? Those are nothing but ఒక సెల్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ నుంచి ఏ ఆర్గాన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి,
హ్యాండ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలా, హెయిరా, ఐజా, హార్టా, కిడ్నీయా అనేది డిఫరెన్షియేట్ అవ్వక ముందే ఒక సెల్ని మనం స్టెమ్ సెల్స్, కాండకణము అని పిలుస్తాం. క్లియర్? సో వీటిని మనం ప్లూరిపోటెంట్ సెల్స్ అంటాం. pluripotent cells. Pluripotent cells are nothing but those group of cells which are in a undifferentiated manner. They can be differentiated by giving some external, by creating some external environment and factors like giving hormones and all. From those pluripotent cells, we can produce some cells, some organs. మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది, ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశారు సైంటిస్టులు అని చెప్పి విత్ దిస్ టెక్నిక్ ఓన్లీ. అండ్ ఆల్సో స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి స్టోర్ చేస్తాము అని అంటారు. ఎందుకు అట్లా చేయడం వల్ల అది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అండి, గ్రూప్ ఆఫ్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్. ఇఫ్ ఎనీ కిడ్ ఆఫ్ దట్ మదర్ గెట్స్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూజింగ్ దీ స్టెమ్ సెల్స్, ఇప్పుడు ఆ కిడ్కి ఏదైనా హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే తన మదర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా ఆ హార్ట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాము. అంటే దీని ద్వారా ఏదైనా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్గాన్, ఆర్టిఫిషియల్ టిష్యూని ప్రొడ్యూస్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ కిడ్కి ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ క్యూర్ దట్ disease. Clear? That is the application of stem cell culture. And monoclonal antibodies, we have discussed about this earlier. So all these are the techniques that can be used under the heading biotechnology. Okay, with this all these factors and all these areas will clear some scope to the scope of biotechnology, the concept of biotechnology. Okay, if we can consider some questions in this discussion. The transfer of genetic material is from one bacterium to another through the mediation of viral vector is termed as. Questions, idoka previous year question andi, idoka previous year question from the topic we have discussed right now. Why? Because you need to check yourself. మీరు ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీకు ఒక ఆ విధమైన అనలిటికల్ కెపాసిటీ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి ఫ్రమ్ ది డే 1. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ స్టడీ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. క్లియర్? సో ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చూస్తే ట్రాన్స్డక్షన్, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాక్టీరియం టు అనదర్ బ్యాక్టీరియం త్రూ వైరల్ వెక్టార్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కాంజుగేషన్ చూస్తే ఇది పారామీషియంలో ఉంటుందండి, పారామీషియం ఇంకా. సో దీనికి ఆన్సర్ ట్రాన్స్డక్షన్. ఈ కాంజుగేషన్ అనేది పారామీషియంలో జరుగుతుంది అండ్ వర్టిసెల్లాలో కూడా జరుగుతుంది. ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ two organisms to exchange their genetic material. So the two organisms of verticella come together and they will exchange their genetic material. These are the single celled organisms, paramecium and verticella. Okay, transformation is simply the transferring the material. The translation is the production of proteins from RNA, specifically from mRNA. The synthesis of protein is called translation. There is another technique called transcription, that is the production of mRNA from the DNA, synthesis of the mRNA from DNA. Okay, if we consider another question, consider the following statements. Genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. So eggs and sperms law, these are the genetic cells, germ cells. So here we can do the genetic changes. Yes, we can do. Why? Because these are the germ cells. From them only the next generation offsprings will be produced. That's why if we can change any changes in this genetic material, the results will be produced in the next generation. And this statement is correct. And if we see the next one, a person's genome can be edited
before birth at the early embryonic stage. At the early embryonic stage means what? Before the production of the baby, before the formation of the embryonic stage. So there we are also being conducted few like transfer techniques. Some techniques like surrogacy, test tube babies. Test tube baby is the best example to this. So before forming any embryonic stage, we can conduct the genome transfer, genome editing. It is also correct. Human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. Here these are the pluripotent cells. Right now we have discussed that pluripotent cells are the cells which are in a undifferentiated manner. So kabatti vaatini we can inject it into pig. మనం ఎర్లియర్ ఇన్సులిన్ దగ్గర కూడా డిస్కస్ చేసాము. మీకు తెలియకపోయినా విత్ దిస్ యూ కెన్ ట్రై సమ్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. ఎందుకనంటే పిగ్ యొక్క ఇన్సులిన్ కంపాటబుల్ అయింది హ్యూమన్కి అని అంటే ఈ టెక్నిక్ కూడా కంపాటబుల్ అవుతుంది. సో దట్స్ హౌ ఆల్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ డి. క్లియర్? Now let's see some mains question of this topic. Write a brief account on concept of biotechnology and discuss its scope considering the various technologies involved in it. ఎప్పుడు కూడా మెయిన్స్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు we should read the question once or twice and thrice. చదివిన తర్వాత అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది we should identify. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో రైట్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అని నెంబర్ 1 అడిగాడు. దెన్ అండ్ డిస్కస్, ఇట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ హియర్, అండ్ డిస్కస్ ఇట్స్ స్కోప్ అడిగాడు. దెన్ కన్సిడరింగ్ ద వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇట్, టెక్నాలజీస్ అడిగాడు. సో క్లియర్ అయిందా క్వశ్చన్? అంటే మనం ఈ 3 ఏరియాస్లో ఆన్సర్ చేయాలి. And also while writing mains answer we should follow the structure introduction, body and conclusion. Your introductions and conclusions should be very much attractive with some figures and some any numbers and statistics అలాంటివి మీరు పెట్టగలిగితే మీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే లైక్ ఇంట్రో, బాడీ and conclusion. We are going to discuss these 3 steps. Introduction ki you can define, definition rayachu. One of the way you can define the term biotechnology. We learned the definition of biotechnology in our class, and also you can give some statistics. Definition కాకపోతే statistics ఇవ్వచ్చు. ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే లైక్ ఇండియా బయోటెక్నాలజీలో 9th పొజిషన్లో ఉంది. సో అది రాయొచ్చు. అండ్ ఇండియాలో బయోటెక్నాలజీ 95% హైక్ చూపించింది, గ్రోత్ అనేది ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇలా ఇంట్రొడక్షన్లో మీరు కొంచెం కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత కమింగ్ టు ద బాడీ ఎవరైనా రాసిస్తారండి, అన్ని పాయింట్స్ రాయాలి. ఎందుకంటే మనం స్కోప్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్, జీన్ బయోటెక్నాలజీ టెక్నిక్స్ అండ్ నాన్ జీన్, ఇవన్నీ కూడా యూ విల్ రైట్ పాయింట్ వైజ్. అండ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద కంక్లూజన్ యూ షుడ్ write some positive way forward by considering all these. The biotechnology is promising emerging technology. We should focus as it is contributing to the 95% contribution growth after the COVID economy boost. ఏం జరిగిందండి, కోవిడ్ క్రైసిస్ జరిగిన తర్వాత ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్లోనే బూస్ట్ ఇచ్చింది. క్లియర్, గ్రోత్ అనేది బాగా జరిగింది. మిగిలిన అన్ని ఎకానమిక్ ఏరియాస్ అన్ని సఫర్ అయినా సరే ఇక్కడ బాగా గ్రోత్ వచ్చింది. సో దానివల్ల మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంకా ఫర్దర్గా రీసెర్చ్ చేయడం ద్వారా ఇంకా మనం ఇండియా
టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళగలిగేలాగా వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద వేస్ అని చెప్పి మీరు పాజిటివ్ వేలో ఎండ్ చేయాలి క్వశ్చన్. క్లియర్? సో ఆ విధంగా అన్ని ఎస్ఎన్టీలో టీఎస్పిఎస్సిలో పేపర్ 5కి అన్ని టాపిక్స్ ఇట్లానే డిస్కస్ చేస్తాము, ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. వీ విల్ గెట్ నోట్స్ ఫర్ all the possible questions and we will discuss all the prelims questions and mains questions.